Welcome to She's Bold. This is Najma Juma, your host. Wakati Tanzania ikiwa imepiga hatua katika usawa wa kijinsia katika malengo ya maendeleo ya dunia tangu mwaka 2001, bado kazi inahitajika. Wanawake na wasichana wanapitia unyanyasaji wa kijinsia kama vile kunyimwa haki ya elimu, haki ya kushiriki katika majukwaa ya kisiasa, kujitegemea kiuchumi na changamoto nyingine kwenye masuala ya ajira na afya. Kwa mujibu wa ripoti ya Governance Help Desk in Tanzania mwaka 2019, inaonyesha hali ya usawa wa kijinsia Tanzania na inaonyesha kwamba kati ya wasichana 3 wa Kitanzania, mmoja anaolewa akiwa mtoto, na kati ya wasichana 4, mmoja anapata mtoto kabla miaka 18. Je, kama msichana wa Kitanzania unawezaje kujiimarisha wewe katika mazingira ambayo yanakukandamiza? Labda sehemu unapoishi haukeketwi, haulazimishwi kuolewa, unapata elimu na haki zako za msingi, lakini katika kizazi cha sasa kuna namna nyingi ukandamizaji unaweza ukaonekana. Kuna vitu vidogo vidogo bado vinaingia katika kundi la unyanyasaji au unyonyaji wa kijinsia katika jamii. Kwa mfano, jinsi wanawake au miili ya wanawake inavyotumika katika media. Mwili wa mwanamke unatumika kama kitu ambacho kinauzika zaidi, na hii inaongeza wanawake kuonekana kama object. Lakini pia unakuta msichana anapigwa na boyfriend wake, anabakwa lakini hasemi. Wengine wanaomba rushwa ya ngono ili wapate nafasi fulani au fursa fulani. Hii ni mifano tu. Topic yetu leo inaitwa kujitambua katika utamaduni unaomkandamiza mwanamke. How to redefine yourself in a culture that exploits women. So leo ningependa kuongea na wewe kuhusiana na how to redefine yourself in a woman's exploitative culture. Namna ya kujiredefine katika culture hii tunayoishi ambayo inamkandamiza mwanamke. Personally, mimi ni mtu ambaye niko inspired sana na wewe kwa vitu ambavyo unafanya, sio tu social media, lakini nimepata fursa ya kukaa na wewe, kuongea na wewe, kuwa karibu na wewe. And what I like about you is that you define your values. Una define kitu gani unataka kwenye maisha yako. Haijalishi umetoka kwenye utamaduni wa aina gani ambao unakunyima labda kuwa mtu fulani, unakunyima kufanya vitu fulani, kuongea vitu fulani, kuvaa namna fulani, lakini wewe umekuwa mtu tofauti, unafanya vitu tofauti. Kwa ufupi, can you introduce yourself, what you do na mambo gani unapendelea kufanya? Thank you very much. That was a lot of good things. Asante sana. So, I am Masuma Somji. If you know me on Instagram, I'm super bold about a lot of things. Naongea kuhusu women's rights, na women's ability to speak up and not be harassed. And pia nafanya kazi na Mental Health Tanzania. Pia na organization yangu inaitwa Ukweli Wangu, and we work to bring stories of sexual harassment and healing through that. Yeah, I'm curious to know kwa nini unazungumzia sexual harassment. Je, ni kitu ambacho kimeshawahi kutokea? Yes. You know, sexual harassment ni spectrum kubwa sana. Inaanzia na rape culture. The maximum inaishia kwenye sexual assault au rape as we know it. Wanawake hawezi kufanya hii, wanawake wanaweza kufanya only this. This is basically the beginning of rape culture. Nyingine is using women for kama advertisements. You know, you see in cars na nini, you see a woman, like a very sexy woman, in maybe very revealing clothes, ndo wameweka for selling a car. That is basically rape culture, or like promoting rape culture, because you are promoting woman as a thing, sio kama human, lakini kama ni kitu that can be owned by a man.
ni tamaduni gani ambazo umekuwa, yani tangu unakuwa ulikuwa unazichukia, na unaweza kutuelezea kwa nini ulikuwa unazichukia? Kueleza a little bit to our listeners kwamba mimi ni I come from a Muindi sort of culture. I think ni fourth generation or fifth generation Tanzanian. So sisi although tupo wa Tanzania lakini tumeweka culture yetu tight sana. So as we have grown up, we've always been taught according to our culture, brought up according to our culture. From food, from dressing, kila kitu. And I think that from very young nimeona, like, how do you say, fursa tofauti nilivyonyimwa as I grew up just because I'm a woman. So let's take an example. Nilikuwa mdogo, I was around 8-9 years old, na uncle yangu alikuwa wanachukua watoto kufundisha swimming. But when I turned 8-9, because sasa ilikuwa muda yangu kuvaa hijab, so nimeachishwa ile. I was not allowed to go. For years, there are so many boys who went. Now how wapo like children from outside. My own uncle is taking them, lakini mimi siruhusiwi because I'm a woman, I'm a girl. Kuenda mbele, you are always told kwamba, okay, now you have to wear the hijab. You cannot sit like this, you cannot wear like this. Huwezi kuvaa, tight jeans, huwezi kuvaa, I don't know, shorts, huwezi kuvaa any short top. Every single time you're told, hii nguo haifai. That part where we have something in common, kwa sababu pia nadhani ni culture nyingi mwanamke anatakiwa ajifunike. Na niliwahi kumuuliza mchungaji mmoja, hivi kwa nini mnataka mwanamke, yani maana ya mwanamke kujistiri ni nini? Yani ni kama vile mwili wa mwanamke ni dhambi tayari. Yani mwanamke akionekana nguo yake imembana kidogo tayari watu wengine wameshapata dhambi. Yeah. I remember this is part of that culture. I remember nikiwa University of Dar es Salaam, nilikuwa nimejoin fellowship fulani, na hiyo fellowship nilipoenda siku ya kwanza, siku ya pili wakanifuata wakaniambia, Najma, unasababisha watu wasiweze kuomba kwa sababu umevaa viatu virefu. I was like, what? Yeah. Yeah. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu unakuta mwanamke, let's say some of the churches, mwanamke akivaa suruali anapewa kanga. Yeah. Yani kama vile mwili wa mwanamke ni dhambi. Yani I don't really understand kwa nini mwili wangu uwe dhambi kwako? Like this is how I've been created. Na nadhani kitu ambacho unazungumzia kuhusiana na rap culture, nadhani rap culture imetuaffect kisaikolojia, mpaka ukimwona mwanamke kapendeza unahisi yani utapata dhambi, au unahisi kwamba yani yani utamtamani. Like why do you have to mtamani every woman you see? Like there's so many women in the world. Maybe there's something you need to fix in your mind, because yeah. Agreed 100%. Yeah, so that's already, like, I remember that feeling of like being conscious. Kila siku navaa nini, kwa nini navaa hivi, like why can my friends wear, I don't know, like shorts or what, na kwa nini mimi siwezi. Yeah. Like while growing up, mimi nilikuwa napenda kusoma sana. And I loved maths, something that watu wengi hawapendi. So I knew that I wanted to study na nataka kufanya kitu. But as I grew and I finished Form 4, I realized the dream ya kustudy inani, like slipping from my hands kabisa. So for a while nimejaribu, nimeenda kuomba loans, kufanya hiyo study nini, but very soon because of our culture and in our culture watu wanafunga ndoa mapema sana. By the time I was 18 nishaposwa. Before my 19th birthday I am married. I got married, na mimi
I was given the hope by my ex-husband. Nimepewa hope kwamba after marriage you can continue your studies. What happened? It never happened. So I was very excited na nimechukua vitabu vyangu vyote pamoja, like literally vyote, you know, like ready that I'm going to go study. I also found this organization kwamba nikifanya kazi pale wata partly sponsor studies zangu. That, it was shocking, it was upsetting. When I reached, so I was married and my partner was living in Dubai. Kufika pale, first thing ni first time in my life natoka nje ya nchi. Second, simjui mtu pale. I am all alone. The only person I know is my husband. Pia, but still I found out organization nini na nilivyomwambia, he got like so angry kwamba umepata wapi hizi details, ulikuwa una chat na nani? I say. Yeah. And that went on to kwamba mimi shakutafutia kazi hapa. You know, life Dubai ni ngumu sana na itabidi wote tufanye kazi to support. So I felt like sawa, you know, like I thought at least he's not a person who will tell me ka nyumbani upike tu. Yeah. So I thought, hey, this is good for me. Lakini it didn't go very well because he was so controlling kwamba ilikuwa muda nilivyoanza kazi ilibidi nimwambie saa ya kutoka nyumbani, nimwambie mimi natoka nyumbani. Nikifika kazini nampigia simu namwambia shafika kazini. Mchana kwa ajili ya lunch nampigia kutoka kazini naenda nyumbani lunch. Nikifika nyumbani nampigia I am home. Na siku moja hata dakika 5 nikichelewa kumpigia simu, he will be like, where were you all this while? Where did you go? Kwa nini hujafika kazini bado? Wow. Katika mazingira kama hayo, ni vitu gani vilipelekea wewe kuweza kujitambua na redefine upya? I think ilikuwa process na the biggest like catalyst to his process ilikuwa watoto wangu. In my head it was only one thing kwamba what are they seeing? You know, what am I teaching them in life? Nawafundisha nini? You know, in your 20s unaanza ku question life around you, you start questioning things. Na unaona like all this while umefanya hii you know, the duties of a wife, na umefanya hizi duties ya mother, na umefanya hizi, but what about yourself? Who are you? Like you are limited only to being a mother. You are limited only to being a wife of somebody. So and like I was so lost, nilikuwa obsessed na motherhood wangu, and I'm not going to like lie. I think I was a by the book mother, you know. I would read Tasoma how to bring up children, nini, whatever, like so perfect. And kwenye process we moved from Dubai kuja Dar es Salaam, and I said now watoto wameshakuwa wanataka kwa shuleni na I want to do something for myself, so sasa nataka kufanya kazi. And so I was not working hizi miaka nilikuwa na watoto, and then when they were ready to go to school nimeanza like I was like I want to find work again, and I ended up finding a job in a school nilikuwa nafundisha. That's the only job I was allowed to take because I'm supposed to take care of children, so I'm supposed to go home early, you know. Wakimaliza shule na mimi za shule wapo nyumbani, mimi nipo nyumbani. Like I am not allowed mtu mwingine aone watoto wangu, to the point that kwa harusiwi kwenda kwa mama yangu pia wakae peke yake. Yeah, so when I started teaching ndo imeanza like I started questioning kwamba kama watoto weza ku question, wanaweza ku open their mind na kusema
why is this like this and why is this like this, kwa nini mimi siwezi? And yeah, that was the beginning of this journey. So your kids helped you to question your environment. Yes. That's amazing. Yes, 100%. Well, I am really proud of you right now, because I see you in your 30s. You're doing your, like, is it a master or a degree? Like, what degree is that? It's a bachelor's in psychology, and I am hoping that I get my degree. Yes, of course. You're doing your bachelor's now, even if your early years were stolen, but you have learned many things. You have gone through motherhood. Now you have teenagers. That's really amazing. Yes. Unaweza kuwashauri vipi young women ambao wako trapped kwenye culture, wanaona kwamba their only future labda ni kuwa mama tu, kulea? And mimi ni moja ya watu ambaye naamini kwamba mwanamke sio mama tu. Mwanamke anaweza kufanya mambo mengine, na anakiamua hata anaweza siwe mama. Unaona, sio lazima uwe mama. Kwa hiyo I'm curious, unaweza kuwashauri vipi wanawake ambao wako trapped kwenye culture? I think the biggest thing I would say ni kwamba jiulize wewe ni nani. If you're not a woman, if you're not a wife, if you're not a mother, when you're not a daughter, wewe ni nani? Do you know who you are personally, like within you? Do you know who you are? Na think that society inatu like fundisha kwamba sisi au value yetu imekuwa attached to a man. Like kama hujaolewa, your only life goal is kuolewa. You know, your value is not attached to a man. Your value is attached to yourself. So tujitambue sisi ni nani. We make our own values. We make our own. Of course, there's nothing wrong in getting married or falling in love. You know, it should not be the relationship that defines you. Yes. Like you should not need marriage. You should want it. That's powerful. And I think when people find who they are, that's going to change everything. And then I think I will add point number 2 is to invest in yourself. Just like what you're doing. I see you attending a lot of trainings. You're taking a lot of courses online. And now you're taking your degree. You're adding value to yourself. And I think maybe you should talk about this too. Wanawake wengi wanadhani kwamba nimeshakuwa mama sasa hivi, siwezi kufanya kitu, nimeshazeeka. I am 38 years old. Yes. And I have started studying. I thought like my head is old now. Na sitaweza remember things. But human brains are amazing. Nimependa kwamba tunahitaji kujichallenge. Haijalishi uko katika umri gani, unahitaji kuchallenge. Ndio pale ndio utakapojua kwamba you can do it or not. Lakini yes, watu unakuta wako in their 20s wanasema wamezeeka just because they had a child. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Unaweza kuwa karibu na mimi kwa kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube Najma Juma Matengo, au sikiliza katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Unaweza kusearch She's Bold with Najma Juma na utaweza kusikiliza. Catch me next time.